Welcome everyone. This is CNA International Talks, second edition. This time I have here my good friend Sneha from India. Hello Sneha. Hi Felipe, thank you for having me. It's a pleasure. Listen, just so everybody remembers what we briefly discussed in our introduction video, can you tell us a little bit about yourself, your little bio? Okay, hi everyone. I'm Sneha Rathi. I'm 27 years old. I live in a city called Mumbai, which is in Maharashtra in India. And I am a hair and makeup artist by profession, which means I work on films and television and web series and that kind of stuff. I don't always do the glamorous side of it. And I live with my fiance right now. We were supposed to get married this year, but because of the pandemic, everything is on hold. That's a little bit about me. Então, essa é Sneha. Sneha Rathi mora em Mumbai, na Índia, no estado de... what's the state name again? Maharashtra? Maharashtra, yeah, the state that I live in, yeah. No estado de Maharashtra. E ela trabalha na indústria do cinema e de produções para a internet e ensaios fotográficos como cabeleireira e maquiadora, makeup artist e hairstylist. Sneha é noiva, estava com tudo pronto para se casar agora em dezembro e por conta da pandemia do coronavírus, os planos terão que ser modificados ou adiados. E ela disse, como já tinha começado na introdução com a gente, falado que o mundo nem sempre é glamouroso nessa indústria, mas que ela gosta muito do que faz. Sneha, I already have some questions for you from my students who are here today with us. We also have some guests. And let's see, we have one here that wants to ask you a question. Hello, Neymar. Hello. Hi, Neymar. Tudo bem? How are you? Hello. I'm good. How are you? I love you photo. Thank you. On Instagram. Thank you. Have you been to the Taj Mahal? Yes, I went to the Taj Mahal long back when I was a child. I went with my parents. I don't remember much from when I went, but I've only been there once. Muito bem, ótima pergunta, Neymar. Espera aí. Pode continuar. Who is inside? So the Taj Mahal is a tomb that was built for Mumtaz Mahal, and she was the wife of the Emperor Shah Jahan. She died while giving birth to their 14th child, and she was his 11th wife. So she's buried there in the Taj Mahal. Ooh, I didn't know she was the 11th wife. That guy was popular. Yeah. Muito bem, Neymar, excelente perguntas. Primeiro, o Neymar elogiou o Instagram da Sneha. Como a Sneha trabalha com isso, o Instagram dela é a vitrine do trabalho dela, né? Realmente tem fotos muito bonitas. E aí, quando você perguntou para ela sobre o Taj Mahal, se ela já foi lá, se ela já tinha ido lá, ela falou que foi quando ela era criança com os pais dela, então ela não lembra muito. E aí, na sequência, o Neymar perguntou para ela como que é lá dentro. É isso, Neymar? Acertei sua pergunta? E ela falou que é muito bonito e que o Taj Mahal, na verdade, é um mausoléu, é uma tumba. É como se fosse o lugar para enterrar a pessoa mesmo. E realmente tem uma pessoa enterrada lá que é a esposa do imperador na época. Ele construiu aquele prédio maravilhoso, magnífico, só para poder enterrar o corpo dela, porque ele amava ela demais. Ela morreu dando à luz ao filho dele, ou filha, agora não me lembro. Só que ela era a 11ª esposa dele, entendeu? Não deu na primeira, deu na segunda, deu na terceira. A 11ª foi o amor da vida dele, tanto que ele construiu o Taj Mahal. Muito bem. I have another question for you here now. Okay. Lívia, você quer fazer sua pergunta com áudio? She's shy. Tá tímida. Sneha, the question is, have you ever eaten very different foods? I think I have. I actually love experimenting with my food. So whenever I travel, I make it a point to eat a lot of local cuisine. I don't remember the most daring thing I've ever tried, but
I mean, in being an Indian, eating beef is considered like a big taboo here, right? But I love beef. Don't Really? tell it. Yeah. So I love steak, and I think the first time I tried steak, it was very well cooked, and it was like a medium rare steak. And everybody who I was eating with was a little nervous to try it, but I actually enjoyed it a lot. And it's a religious thing, right? So it probably doesn't affect you because of that. Well, I'm personally not a very religious person, and I believe that we should try everything, and then we can decide if we like it or not. So that's just my approach to. It's my personal opinion. Yeah. Muito bem. A Lívia perguntou a respeito de comidas diferentes que a Sneha tenha comido. E ela falou que adora experimentar comidas diferentes, e principalmente porque quando ela viaja para qualquer lugar, ela gosta de experimentar as comidas do local. E a comida na Índia já é muito diferente, né? Mas ela não consegue nem lembrar assim, a comida mais ousada que ela tenha comido, não. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vai surpreender todos vocês é que ela disse que adora carne de vaca. Oh, choque! Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. Então, a maioria das pessoas, por motivos religiosos, não come carne de vaca. Mas ela falou que não é uma pessoa muito religiosa, então, por conta disso, ela teve uma oportunidade e comeu. Estava bem passada, diz ela, e ela adora, mas ela comeu assim, com culpa, sabe? Porque é um tabu local, independente da religião. E ela falou que adora. E deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. E é isso. Muito bem, boa pergunta. Antes de eu continuar com as perguntas de vocês, Sneha, before we go on with my students' questions, I have here two friends I would like you to meet. Their names are Fausto Paiva and Gustavo Rocha. Hello, Fausto. Hello, Fausto. Hello, Felipe. Hello, Sneha. Hi, very good to you. Oh, a long time. Gente, o momento é nostálgico porque eu, Fausto, Gustavo e mais 3 amigos viajamos para a Índia em 2010 e foi lá que a gente conheceu a Sneha. Gustavo, tudo bem? Hello. Hi, Gustavo. Hi, Fausto. Hi, nice to see you. Hey. Nice to see you guys too. It's been years. 10 years. It's a decade. 10 years. 10 Yeah, years. I was a teenager the last time we met. Like, You I wasn't were. even an adult. You were 17. E a última Yeah. vez que nós estivemos pessoalmente com a Sneha faz 10 anos. Ela está com 27, então ela tinha 17. Ela era só uma adolescente. E nos Isso conhecemos mesmo. lá. Sneha acompanhou a nossa viagem. Fica até emocionado. Que legal. Me too. Sneha, Marcílio is here too. Hello, Marcílio. Hi, Marcilio. Oh, hi. You're here with your girl. Muito bem. Essa galera boa, gente, viajou comigo para a Índia. Por isso que eu conheço a Sneha pessoalmente. Estou fazendo um reencontro aqui agora, então vamos lá. Vamos tocar para o evento. Alguma mensagem específica para a Sneha agora, bonitos? Para a gente prosseguir? Fausto, Gustavo, Big Marcílio. kiss for her. Big kiss for you, Sneha. Oh, big kiss to you too. Oh, Sneha, it's very, very good to see you. I miss you a lot. And in the I miss future, you I all want to too. go. I want to go back in India because I want to know your future husband. I don't know. And now you all have to come back with your families. Future husband. Future husband. Future husband. Yes, once you Yeah. meet him, you have to come back and meet him. Yes. Yeah. But I want to know my son, my wife, Yeah. because now it's a different time. Yeah. Everything has changed since And we now met. I'm working now also, and yeah. But I'm okay, and I have a news than your family, your mom, and Yeah. Yes, it's so good to see you. So good. I miss you a lot.
Thank you very much, Fausto. Fausto is like my brother. He stayed in our house when you guys had come. No, It's all brother, family. Bihan. It's all Yeah, family. he used to call me Behen when he was in Bihan, India. yeah. Is that sister in Telugu? That's Yeah. sister in Hindi. In In Hindi. Hindi. Awesome. Yeah. Thank you so much, Fausto. Thank you so much, Gustavo. Marcílio is also Thank here. you, Felipe. Thank you so much. Thank you, students. Thank you. Sorry because I in introduction your class, but It was a it's pleasure. It a was a very pleasure. good time for me. Thank you so much, Fausto. Thank you. Muito bem. Bom, trocando cedo aqui, né, gente? Só papo nostálgico. Fausto ficou na casa da Sneha. Quando nós fomos para lá, nós ficamos hospedados nas casas das famílias. Foi um intercâmbio mesmo. Nós passamos um mês morando e convivendo e comendo a comida e indo nos lugares que eles iam. E o Fausto ficou muito na casa da Sneha com a família dela. Nós ficamos cada um em uma casa de uma outra família diferente. E ele chamava ela de Behan. É Behan, Sneha? Behen, yeah. Behen, que significa irmã em Hindi, que é uma das línguas oficiais lá da Índia. Muito bem, meus amigos, um prazer tê-los aqui. Temos mais perguntas para Sneha. Sneha, we're going to have lots of costumes, questions, because our cultures are very different. Yes, First question they are. here is a question from Livia too. I'm sorry, it's a question from Eduardo. Eduardo is asking you, is it true that you guys eat with your hands? Can you repeat that, please? Do you guys eat with your hands? Traditionally, yes, Indians do eat with their hands, but we also use cutlery when either the dish we are eating needs it, or maybe depending on where we are eating, like if we were eating in a fancy restaurant, maybe we'll use the cutlery. But most of our Indian home cooking, the food that we eat at home, it's very simple food, and it's usually, it has a lot of water content. It's not like dry bread. We have gravy, we have soft foods like that. So yes, we eat with our hands because you can wash your hands and you can eat with them and then you can wash them again. And they're always with you. A pergunta do Eduardo é a respeito do hábito de comer com a mão. Ele perguntou para ela se é verdade que lá se come com a mão. E sim, Eduardo, a comida da Índia é feita, é preparada já pensando em ser comida com a mão. Come-se muito pão, mas não é pão igual a gente come aqui, que a gente compra na padaria, né? É tipo uma panqueca, na verdade, e é tipo um pão sírio. E aí tem muitos molhos, muitas sopas, muitos caldos, então eles usam o próprio pão para pegar, e por conta do estilo de comida, é esperado, mas eles também comem com talher. Tipo, você vai comer uma sopa, tem até gente que come sopa com a mão lá, a gente viu isso. Mas eles comem com talher também, ok? Não é algo fora do comum. Principalmente se for comer num restaurante ou dependendo do tipo de comida mesmo. E é claro, lavam as mãos antes de comer, então não tem problema nenhum. De acordo com ela aqui, é o hábito mesmo, ok? Resposta certa. Yasmin, your hand is raised. Do you have a question for Sneha? You're on. I would like some suggestion about tourism, okay? Sneha, the name? Sneha. Sneha, hello Sneha. Hi, Yasmin. Nice to see you and meet you. I would like some suggestions about tourism, okay? In your opinion, what is the nicer place to visit in India for us tourists? So your voice was kind of breaking, but I think what I understood is you want to know what is a nice place to visit in India. Yeah. India is, it's a great country, that way it's really big and there's a lot of stuff to see. So Yasmin, I think the best way to answer your question is to ask you what you want to see, because you can see whatever you want to in India. If you want to experience natural beauty, then you can go to the hills in India, or you can go to any of our beach locations. If you like architecture and history, then there are a lot of places to see all over our country. We have temples, we have monuments, there's beautiful architecture all over the country. So
it's actually very difficult for me to tell you one place which is the best. Maybe you should come where I am so that we can meet and I can show you around. Awesome. A resposta da Sneha para a pergunta da Yasmin. Yasmin perguntou para ela, como turista, quais seriam os melhores lugares para se visitar na Índia? E aí ela falou que a Índia é um país muito grande, imenso. E tem muita coisa bonita, bacana para se ver. E ela falou que, na verdade, ela teria que perguntar para a Yasmin o que ela gostaria de ver, porque dá para ver tudo, tem para todos os gostos. Por exemplo, se você gosta de natureza, tem lindas montanhas na Índia, tem muitas praias na Índia, porque é um país insular, né? Então tem praia de todos os lados, do leste e do oeste. E ela falou também a respeito, se você gosta, por exemplo, de arquitetura, de história, tem muitos lugares, tem muitos templos maravilhosos, monumentos maravilhosos, mas aí no final ficou o convite para Yasmin. O convite seria, venha para a cidade dela, porque aí ela vai te conhecer e vai te mostrar os lugares bacanas, ok, Yasmin? Ficou o convite aí no ar. Awesome. Okay, João Vitor has a question. João Vitor. Qual foi o primeiro filme que ela fez? Okay, let's talk about work. Sneha, João is asking you about what was your first work in the film industry? Okay. The first work that I did after coming to Mumbai and also in the film industry, it's this film called Kash. It means if only. And it was the first job that I ever did in my life after moving to Mumbai and becoming a makeup artist. That was the first film that I worked on. And it was basically a story about a man going soul searching after he had a fight with his lover and his relationship was not working out. And to shoot that movie, I actually traveled a bit in Gujarat because we had a shoot in a couple of those locations. Unfortunately, the movie never released. They only showed it at Tokyo Film Festival and Mumbai Film Festival. But I can try to see if I have a poster here somewhere. Nice. And why was it never released? Well, to be very truthful with you, the production company that made the film, they invested money in the film by way of writing it off their tax records. They wanted to show that their profits had gone into another project which didn't make any money, so they couldn't be charged income tax on it. I think that's why they didn't release it, because the movie is ready but they just never put it in theaters. Too bad. And that happens a lot. We work hard on something and people don't get to see it. It happens quite often. It's very common. And do you get paid in those cases? How does it work? Yes, we do get paid. You do have to, call them and fight with them to release your payments. But that way I'm very good at, annoying people to pay me. So I got my money. Ok, a pergunta do João, então, a respeito do primeiro filme que ela trabalhou. É um filme que ainda não foi lançado. Ela trabalhou nele assim que ela se mudou para Mumbai, então já tem um tempo, então ainda está em produção. O filme se chama Cash. That's not, Sneha, that's not cash as in money. That's an Indian word. Cash. It's Kash. K-A-A-S-H. Okay. So, o nome It do means filme... if only. If only. Yeah. O nome do filme é Cash, que não é uma palavra em inglês, é uma palavra em Hindi. Is that Hindi? Yes, it's a Hindi word. E significa, se ao menos, é o nome do filme. É uma história de um romance que não deu certo, tal. Ela falou que durante a produção viajou para vários lugares de lá, porque o filme era gravado em locais diferentes, e que o filme já foi apresentado num festival de cinema no Japão, mas que ainda não foi lançado oficialmente. E aí eu perguntei, mas se o filme ainda não foi lançado, ainda não gerou renda, você ganhou para poder fazer isso, ou você ainda estão te devendo? Ela falou, não, a gente recebe. Claro que eu precisei de insistir um pouco, porque eles falaram, a gente ainda não tem verba, a gente não tem renda do filme. Então, mas ela falou que ela é bem boa para poder cobrar, então quando a pessoa tem que pagar alguma coisa, ela vai atrás, ela já recebeu. Esse trabalho já está pago. Ok. We have a question from Matheus. Matheus, you're on. Hello. Hi, Matheus. My question is, would you like to come to Brazil one day? Can you repeat that? Would you like to come to Brazil one day?
Oh yes, I would love to come to Brazil one day. I remember when Felipe came to India, everyone, I think your whole group was from Minas Gerais, right? Yes. So all of you told me that I have to visit one day and stay with you. So yes, I do plan to do that. Of course, when we met, I was very young, but now I can afford to do that whenever it's possible. Brazil is definitely on my list of places to go to. Awesome. Matheus perguntou se ela gostaria de algum dia vir ao Brasil, se ela tem essa vontade. Ela falou que adoraria vir. E ela lembrou que quando a gente foi lá, a gente era, né, todos nós que fomos viajar lá para a Índia, que a gente conheceu ela, todos somos de Minas Gerais. E ela lembrou que a gente convidou ela para vir, o convite está de pé. E a gente falava com ela, só que ela era uma criança, né? Ela era uma adolescente. E ela falou que agora que ela pode, quando acabar essa história de vírus aí, que ela tem vontade, sim, definitivamente está na lista de locais que ela tem interesse de visitar. Awesome. Neymar, tem uma continuação da sua pergunta aqui? Sim. Bom, Ai, ai, ai. Taj Mahal. Who you like some man to pay you such tribute? No, I think it's a waste of time and money. He could probably use all of that money to travel the world and take me with him, even if I was dead. That would be quite weird, but whatever, right? Yeah, I mean, when we die, they cremate us, right? So you can take my tin of ashes around the world like they do in that movie in Bucket List. Exactly. Yeah. But no monument for me because I don't want to be stuck in one place. That's my dream is to meet Taj Mahal. If I ever to go, India will you take to meet? Definitely. I think if you come to India, it's not possible for you to leave without seeing the Taj. So when you come, I will meet you at the Taj and I will show you around. Abusadinho, Neymar. Neymar perguntou que o sonho dele também é conhecer o Taj Mahal e ainda ofereceu, ainda está pedindo para a Sneha ir lá e levar ele lá. E a Sneha, gente boa que é, falou assim, vem cá, a gente se conhece e aí eu te levo lá, sim. Pode falar, abusado. Oh, we will make his dream come true for you. Pronto, aí já está respondido. Falou que vai fazer o sonho se realizar sim, vai te ajudar com isso. Sneha, we have some okay, I have another one here, just a sec. I didn't translate your question. Gente, eu não traduzi a pergunta do Neymar, desculpa. Neymar perguntou se a Sneha gostaria que alguém um dia construísse um templo para ela, igual o imperador lá do Taj Mahal construiu para a esposa dele. Ela falou que não. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Melhor pegar esse dinheiro e viajar. Aí ela falou assim, mesmo que eu tivesse morto igual essa mulher dele, leva minhas cinzas para passear igual naquele filme. Que isso, vai ficar construindo templo aí não. Bobeira, porque eu não quero ficar agarrada, presa num lugar só. Muito bem. Matheus, you have another question, please? Really is a question for my sister. Quer falar? Vou falar então, vem cá. Hello. Hi. What's my favorite animal? What's your favorite animal? What's your favorite animal? I love dogs. I have a dog. He lives with my mom. He's 15 years old. I've loved dogs since I was a kid. And I think, a dog is my favorite animal. That's an easy answer. A pergunta do irmão do Matheus é qual o animal favorito da Sneha? Ela falou que é cachorro. Ela tem um cachorro, mas está morando com a mãe dela, o cachorrinho. E desde criança ela sempre gostou muito de cachorro. Ok, enquanto vem mais perguntas, Sneha, before they come up with more questions, tell me a little bit more about how life is going right now in your life. I mean, with all this lockdown stuff. Okay. I will, but before I do that, Imran reminded me to tell you guys asked me a question about interesting food, right? Yeah. The most interesting thing I drank though is when I was traveling in the hills in the Northeast, I drank a beer that was made out of charcoal and water. Really? Yeah. That was the most interesting thing I ever drank. I just thought I would add that. Yeah, sure. It's interesting. It's crazy, but it's interesting. It's in the north of India. Northeast, yeah. Northeast.
Ela lembrou Yeah. agora que a gente estava perguntando sobre comidas diferentes, né? Que ela já experimentou. Ela falou que comida ela até não lembrou tanto assim, mas bebidas diferentes. Ela falou que foi no Nordeste da Índia e que bebeu uma cerveja feita de carvão e água. Was it any good? No. I could imagine. What's the catch? Because that sounds weird, right? I mean, it did get me a kind of drunk and feeling sick. So the locals drink it because they want a party, you know, at the end of the day. But I think I'm used to a different sort of a taste, you know, when I'm trying to have fun with my friends. So not the charcoal beer. Like regular beer is okay for me. Yeah. Ela falou que a cerveja, né, diferentona que ela experimentou, feita de carvão e água. Aí eu perguntei, mas isso é bom? E aí ela falou, não, é horrível. Só que as pessoas da região lá bebem porque, tipo, festa e, né, ficam animados e tal, mas que o gosto é horrível. Sneha, still about food. Butter chicken. I miss it so much. Oh, you miss it. Yeah, you guys did actually eat a lot of good food when you were here. And you asked me about how my day was going. Food is a big part of my day because I like food. And we've been spending a lot of our time in the lockdown actually trying out different things to cook because we can't go out to any of our favorite restaurants. I just end up doing a search on the internet and finding out like different dishes and techniques and trying to recreate them at home. Master chef. Yeah, I mean, I like to cook and my fiance also does. So between the both of us, you know, one day I ask him, what do you feel like eating? And I mean, whatever he says, I try to make it at home. That's cool. He's a lucky guy. I'm a lucky guy in that front too. My wife is such a he good cooks cook. for me too. He Awesome. cooks for me too. So I'm also a lucky girl. Yeah. Carla is not so lucky in that front because, well, we have been surviving. When I have to do something, I do. We eat on that day. Ainda falando de comida, a Sneha tá me... Eu lembrei a ela que tinha um prato maravilhoso que eu comia quando eu estava lá na Índia, que se chamava Butter Chicken, que era assim, um sonho. E aí ela falou, vocês comeram muitas coisas aqui. Eu falei, e muito, porque eu fui para lá com um peso e voltei com 10 quilos a mais. I'm telling them, I forgot to tell you this, I gained 10 kilos while I was there. Did you know that? Oh, really? I'm not surprised. Not surprised. Yeah. Ela falou que não é surpresa nenhuma que eu tenha ganhado esse peso todo, porque ela lembra o tanto que a gente comia lá. Então... Yeah, and after every meal, you guys were eating sugar and yogurt, remember? Curd and panchadara. Yeah, I remember it. Yeah. So that contributed, I'm sure. Yeah, totally. Especially with all the sugar. E aí, todas as comidas que a gente comia eram muito gostosas, mas a comida da Índia é muito apimentada. Então, quando você está num lugar diferente, é legal você aprender a língua, né, gente? E a língua do local que a gente estava lá chama Telugu. E eu aprendi a pedir iogurte com açúcar, porque vinha comida apimentada, a gente quase morria, mas aí ensinaram o truque pra gente. Na sequência, você pede iogurte com açúcar. Eu falei, mas se eu estiver num lugar que ninguém entendeu o que eu vou falar, como é que eu vou pedir? Eles me ensinaram. Aí eles me ensinaram a pedir Perugu Panchadara, que era iogurte com açúcar. Por favor. Then Wadam Blue? What does that mean? Sorry? Does that mean sorry, or did you not get what I said? Danya Wadam Blue. No, can you repeat what you said? I remember a few sentences in Telugu. Daichesi. Okay. That's please. Please. So I used to say Perugu Panchadara Daichesi. Danya Wadam Blue. That's thank you. Thank you. You see the basics to survive. Ask for food, ask for yogurt, and say please and thank you. Então, enquanto eu estava lá, aprendi a dizer na língua local, que não era inglês, por favor, obrigado, e iogurte com açúcar, por favor, por causa da pimenta. E aí, agora ela me contou também que durante esse período de quarentena, que eles também estão lá isolados em casa, né, para evitar o contágio pelo vírus, eles estão cozinhando muito. Eu perguntei se era nível Masterchef, ela falou que eles cozinham até bem. Tanto ela cozinha para o noivo dela, quanto ele cozinha para ela também. Eu falei que eu também tenho muita sorte, porque a minha esposa cozinha muito bem, só que ela não tem tanta sorte porque eu não cozinho para ela. A gente só sobrevive. Se precisar de ficar por minha conta, a gente só sobrevive. E ela falou que tem experimentado comidas diferentes, e quando ele pede alguma coisa, ela tenta, eles pesquisam na internet as receitas.
Muito bem. Galera, se vocês forem pensando em mais perguntas aí, levantem suas mãos, participem, mandem no chat. Só para relembrar, o chat fica aqui. Ok? Estou aguardando as participações de vocês. Ok, tell me more. I'm also exercising at home because we aren't moving around a lot. Yeah, that's important. And I spend time playing with my makeup because I don't know when work will start again and when I will be shooting and doing all of that. So I keep putting makeup on my face and then I sit at home all day with like a whole glam look. And then when my mom calls me in the evening when she's drinking tea, she sees me and she's like, "Oh, where are you going?" I'm like, "Oh, nothing, just from the living room to the kitchen." Yeah, why waste it, right? Let it Yeah, be why waste glamorous. Sneha Yeah. tá me falando que além de cozinhar, agora eles também estão se exercitando em casa, né? Uma coisa que a gente também precisa fazer. Porque em tempos de coronavírus que a gente nem sai de casa, imagina se exercitar, né? Então eles também estão tentando se exercitar bastante em casa. E ela fica brincando com a maquiagem dela, porque não sabe quando que o lockdown vai acabar ainda, né? Não sabe quando que ela vai poder voltar a trabalhar nas produções. Então ela falou que fica lá toda montada durante o dia. Às vezes a mãe dela liga para ela na hora do chá e ela fala: "Onde você vai com essa maquiagem?" Ela fala: "Não, eu tô indo da sala para a cozinha, só. Por isso que eu tô glamurosa assim." Ela falou: "Por que desperdiçar, né? Vamos gastar tempo." Então ela passeia pela casa toda maquiada. Well, I think it's a good way to rise the spirits, right? Yes, definitely. Like I feel better when I'm wearing makeup. So definitely, I mean, if whatever you guys enjoy doing, you guys should wake up and do that just so that you're in a good mood, you know, the whole day. Because it's so boring now. We've been at home since March. Okay, Yasmin, you have another question? Let me open your microphone just a sec. You're on. Oh, it's very, very nice to know about the make. I've seen some pictures, some photos in your Instagram, and I really like makeup, but I'm not good at it, okay? But I admire a lot. So I would like to know how is the work with that? It's very, very nice. So when you're a makeup artist, there's actually a lot of different kind of work you do. It really actually depends on where you are living. If you're living in a place where there is a lot of work involved with, you know, like commercial stuff, like you're shooting for designers or you're shooting ads or making films. If you live in an area where all of this is done, then that opens up those opportunities for you to be a professional makeup artist and work on sets with actors and models and photographers. Felipe is showing you guys some amount of pictures. Like one of those was a shoot that we did with a model for a clothing brand. And this picture is of me mixing, it's a silicone compound so that I can make a fake wound on this actor's neck because he got shot by a bullet. So depending on where you live, and if you don't live in a place where there's a very active film and industry, entertainment industry, then your next option is to do things like weddings where you do the makeup and hair for a bride or for their family. You're doing events. So that kind of work, it's a little more easy because you don't work 12 or 13 hours in a day. When we're shooting, we do end up working like 12, 13 hours, and then your whole work day might be like 16 hours, including traveling, you know, from your house to the set and then back. So, and also it depends on your interest. But being a makeup artist actually is a lot of fun. You get to visit a lot of nice places if you're shooting in interesting locations. And you learn a lot about, you know, how hair and skin works for different kind of people. And practice makes perfect. So, you know, you said you're not good at it. Well, the more you practice, the better you will get at it. Every time you do makeup on yourself or on someone else, you'll learn something new. Awesome. A pergunta da Yasmin é a respeito do mundo da maquiagem. E a Sneha trabalha com isso, né? Então ela perguntou como é. A Yasmin falou que não é muito boa em maquiagem. E aí ela perguntou alguma dica para a Sneha. A Sneha fala primeiro que maquiagem é oportunidade. Se você mora num lugar que tem acesso a produções desse tipo, você vai buscar trabalhar nesses locais, você vai procurar saber a respeito. E aí ela falou que se você não mora num lugar assim, oportunidades de trabalho vão ser casamentos,
eventos, igual a gente tem aqui mesmo, né? As maquiadoras que trabalham aí na região. E ela falou que nesse caso é mais fácil conseguir emprego mesmo porque o trabalho também é mais fácil, porque você não passa 12, 13 horas num set de filmagem igual ela costuma passar quando eles estão trabalhando. E aí, uma das fotos que eu mostrei aqui, ela descreveu, ela contou que ela estava ali misturando uma mistura de silicone com silicone with what? You said? It's a silicone mixing compound. So it's like you have two pastes and then you mix them and then they become like a skin texture. This is the one we have the video for, right? Yes, so that video is of me, like once I make the wound, I'm pouring blood on it because it has to look all messy. Yeah, so that's like one fun thing. I moved to Mumbai actually to work in the film and entertainment industry because Felipe, you know, I used to live in Vizag, that's where I grew up. But there isn't much over there in terms of hair and makeup. So, you know, in order to build a career, I had to move to a different city. Então, nessa foto aqui, ela está mostrando um composto que ela estava misturando para poder fazer a maquiagem do ator, porque nessa cena ele ia tomar um tiro. Então, ela tinha que produzir esse composto aí com uma pasta de silicone para poder fingir que o cara estava machucado e tal. Então, não só maquiagem glam, mas maquiagem de efeitos especiais também. Inclusive, tem um videozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, dela fazendo essa maquiagem do cara. Então, não se assustem, é só maquiagem. Conseguem ver aí? Muito bem. Então, isso aí também é parte do trabalho da Sneha. E ela falou que se mudou. A cidade que ela morava antes, que era Vizag, que inclusive onde a gente se conheceu, era uma cidade sem tantas oportunidades assim de cinema. Então, ela mudou para onde ela está hoje, que é Mumbai, que é a origem do termo Bollywood, porque Mumbai antigamente era Bombay. Right, Sneha? Mumbai is Bombay, right? Before it used to be called that. That's why Bollywood, right? The B? Yeah, that's why it's called Bollywood. Yeah. Então, ela falou que mudou para lá para ter essas oportunidades e está conseguindo. E ela falou que é muito divertido trabalhar nessa indústria. Ela aprende muito sobre cabelo e maquiagem, tipos diferentes de pele, porque ela tem que trabalhar com muitos tipos de pessoas diferentes. E ela falou, Yasmin, prática leva à perfeição. Se você acha que você não está muito boa na técnica, é só praticar e, no caso, fazer igual ela, né? Vai da sala para a cozinha, prepara a make, partiu para poder, por que não, né? Não desperdiçar. Muito bem. I have a question here from Gabriela Brinatti. Gabriela, do you want to ask the question? Quer fazer a pergunta você mesma? Sua câmera está desativada. Quem tiver com a câmera desativada, gente, pode ativar se quiser fazer a pergunta, porque fica melhor para ela poder ver vocês, ok? E eu também, porque eu vejo muito nome assim, eu fico desorientado. Agora eu vejo as carinhas, eu vou direto, eu já sei quem está aqui. Ok? Gabriela, quer fazer sua pergunta com voz? Se não quiser, não tem problema, eu pergunto por você. Sneha, the question is about music. Can you play any sort of instrument? When I was a kid, I used to play the guitar. I was also in a band in college. We weren't that good, but you know, we were the only band in college. So I used to play the guitar, but now I'm really out of practice. But I did get a ukulele for myself so that I could play whenever I feel like. But I don't spend that much time doing it anymore. That's awesome. That's new. I didn't know that either. So, let me tell them. A Sneha tocou guitarra já tocou violão numa banda, inclusive na faculdade, e agora ela comprou um ukulele para ela poder treinar e tocar em casa, mas ela não pratica tanto assim não, ok? We have a question from Mr. Gustavo Rocha. Gustavo, where are you? Sneha. Yes. Could you tell us about music and movies to watch during this lockdown in Brazil? Oh yeah, I would. I've actually been watching a lot of Indian movies. Sorry. Indian movies and shows. Okay. There's this mini series called Patal Lok, which I watched recently. It's a really, really good show. I think it shows the state of affairs in our country beautifully. It's like a political and crime drama sort of a thing. It's a great show. What else have we seen apart from that? We've actually been watching a lot of international content. So
Indian content wise, oh, have you seen this show called Little Things? This one that I worked on. It's on Netflix. Little Things season 1 and 2. So you should watch that. It's very lighthearted. It's like a family relationship sort of a show. You said you And worked on it? Yes, I worked on 2 seasons of the show. Awesome. And then my assistant took over for the 3rd season because I was busy working on another show. And that show that I was working on will hopefully release in June or July. It's called Why So Messy. We're waiting for that one to release. We just finished shooting it in January. And let's see. There's a show called Sacred Games. That's worth a watch. It's 2 seasons. So, I mean, it gives you plenty of time to kill. So when the guys asked about your work, and they asked about the first, of course, but you mentioned the one that wasn't released. So it's also very interesting to know about the ones that were released. So it's Little Things available on Netflix. Why So Messy? Is it going to be released on Netflix too? Yes, it's a Netflix show. I don't know when it will release, but we finished shooting it, so hopefully soon. What about the first one you mentioned? I have no idea how to write Patalo. Patalok. I can spell it out for you. It's P-A-T-A-A-L space L-O-K. I'll have to catch that again. P-A. Maybe I can type it in the chat for you. Of course, of course. Yeah. Okay. Patalok. I'm just gonna put the other show. And what does that mean? Patalok basically means hell. Hell. Okay. Or like underworld. Underworld, I see. Yeah. And then Imran is suggesting this show called Mirzapur. Mirzapur is a place in UP. Yeah. The kind of state of affairs that are true in that state. Okay, so Mirzapur is a place in UP, and the show is based on the political and mafia sort of climate over there. So again, it's a thriller, and it's quite interesting because it shows how, you know, things actually are on the ground level over here in some places. Are all of those available on Netflix? Mirzapur is an Amazon show, I think. Yeah. Okay. And Patalok? Sorry, what? The first one, Patalok, is that on Netflix? Yes. Patalok is on Amazon? Amazon. Yeah. Wow, these are very good recommendations. I hope Gustavo is going to enjoy spending some time with Indian culture over there. A pergunta do Gustavo foi sugestões de séries e músicas também. Ela acabou mencionando só séries que sejam interessantes e que sejam da cultura indiana para a gente poder assistir durante o lockdown. Ela recomendou alguns. O Falso, inclusive, está perguntando aqui pedindo para a gente poder escrever. E na sequência ele tem uma pergunta. Ó, vou colocar aqui os nomes, ok? Porque são nomes que eu jamais escreveria. Esse aqui, ó, Patalok, é um filme que ela falou que é muito bom, que é uma série, na verdade, que está disponível na Amazon. É um drama político e tem investigação criminal e tal. E aí ela me recomendou um aqui também, muito legal. Esse a gente podia até ter perguntado disso antes, porque ela contou do primeiro trabalho dela, né, na indústria do cinema, que ainda não foi liberado. Mas os outros trabalhos já estão. Inclusive, ela recomendou séries da Netflix, nas quais ela trabalhou fazendo a maquiagem. Então, vou colocar o nome aqui para vocês poderem ver também. Ela trabalhou numa série chamada Little Things. Ela até mostrou o cartaz. Sneha, would you mind showing us the poster for Little Things one more time? I have to stand up for that. This is the poster for Little Things. Awesome. Yeah. And there's this show. This is on YouTube. Awesome. I refrain from speaking because if I speak, I cut your image. It comes back to me. Awesome. Any more? I have a poster from Little Things season 2, but I mean, the whole thing is on Netflix. Awesome. So let me keep telling them about that. Então, tem duas séries
da Netflix que tem a participação dela como maquiadora. Então vocês vão ver lá os atores, todos bonitões. Quem fez maquiagem na temporada 1 e na temporada 2 da série Little Things foi a Sneha. Little Things está disponível na Netflix. E tem uma outra série que ela também trabalhou nas primeiras e segunda temporadas, que deve estrear em junho ou julho agora na Netflix, que se chama Why So Messy. E eles terminaram de gravar em janeiro e também vai estar disponível a partir de junho, provavelmente. Mas Little Things já está disponível e a Sneha trabalhou nela, então isso é muito legal. Outras recomendações, então aqui eu vou até colocar a estrelinha para a gente poder saber que essas aqui ela recomendou, porque são amostras bacanas aí do trabalho dela. I'm placing the stars to showcase which ones have your hand touching the work there, because they sure are very interested in that. E aí ela recomendou também uma série chamada Sacred Games, tem 2 temporadas, e Sacred Games é a Netflix show. Yes, Sacred Games is on Netflix. E um programa que está na Amazon que se chama Mirzapur. Mirzapur é uma região lá da Índia e ela falou que a série se passa nesse lugar e é uma série política também, meio máfia, meio contando as questões que acontecem lá, mas é ficção. Ok, várias sugestões bacanas. Any musical suggestions, as Gustavo asked you? I've just written the name of one more show on the chat over here. Special if you want Ops? to add that in. Yeah, that's on Disney Hotstar, I think. I'm afraid we may not have that one here. Okay, then just ignore that. But anyway. Music suggestions wise, we actually have a lot of artists coming out from India who are trying out different styles of music. I don't listen to a lot of music, but my fiance does, so I'm just going to tell you guys some names, good ones that I've heard. There's this artist called Pratik Kuhar. He does very soft acoustic sort of music. Maybe I should just write the names in the chat. Yeah, that would be very kind of you. Yeah, Pratik Kuhar, and then there's this artist called Lifafa. Who's that guy who did Urgai? Ritwiz. I don't like it. I like Ritwiz. Then this band called the Whispering One. No, the Wandering. And then there was what was that band we watched in Hyderabad? Blackstrat Blues. Blackstrat Blues. They are a really good band. They do only instrumental, but I watched them live and I really enjoyed their show. Awesome. So, very different styles. I remember when I was there that most of the music we heard, well, we were not in Mumbai, we were in Vizag. Most of the music we heard came from movies. Is it still very much so the case? Yeah, so Bollywood movies, actually, all the movies, they tend to have songs in them. Like in one film, they'll have 3 or 4 song performances. Unfortunately, I don't really listen to mainstream Bollywood music. It's very dramatic and tends to be like peppy, and they follow music styles that are trending internationally. So, you know, if everybody's suddenly loving EDM or hip hop, then they will make a Bollywood, like a Hindi number, which is imitating these styles of music. So that kind of, it flows and it changes, and they make songs based on the mood of the film and what they're trying to portray over there. And luckily, a lot of like local artists get involved in Bollywood music, but to some extent they only cater to trends. So I like to listen to independent artists, you know, when I do listen to music. Ok. O Gustavo também tinha perguntado sugestões bacanas de música. Todos esses nomes que eu coloquei na tela para vocês são nomes de cantores ou bandas que são indianos e que estão produzindo um som bacana, de acordo com ela. Ela falou que não ouve muito o que está na rádio, ela gosta de artistas mais independentes, da cena independente. Apesar de que ela falou que artistas locais geralmente participam das produções lá de Bollywood, o que é muito legal. E aí eu perguntei para ela, porque quando a gente foi lá, eu lembro que todas as músicas que a gente ouvia, todas as referências, quando a gente fala assim, essa música, de quem que é? Ela fala, do filme e tal. E ela falou que é muito assim mesmo, porque todos os filmes têm pelo menos 3 partes musicais. Tem sempre algum momento em que ou os atores cantam ou que tem alguma música muito característica do filme. E isso movimenta muito a indústria da música lá também, mas que ela acaba não preferindo ouvir tanto o mainstream, né? O que todo mundo está ouvindo. Ela gosta dos artistas mais
diferentões. Esses aí são algumas das sugestões que ela fez pra gente. Okay, we have a very, I'm gonna struggle a little to translate this question from Monica here. Okay, before I go on, Fausto has a question here too. Mr. Fausto. Okay. Okay, Sneha? Yes. Yeah, I want the news on your Nietzsche. With Nietzsche you is doing now in study and in class. Yeah, I don't have news about the Nietzsche. Okay, so for everybody else, Neeti is my younger sister, Neeti Rathi. Yeah. And of course, when Fausto stayed with us, he met her. She is terrible at staying in touch with people, and she doesn't use social media. So Fausto Neeti has actually been pursuing her career with wildlife the way she used to want to when she was young. She loves animals. Like I like dogs. She likes every animal. Since she was a kid, she wanted to work in a zoo, work with wildlife firsthand. And as she grew up, she decided that she wanted to work with them, like with rehabilitation of wildlife conservation. And she also like interacts with them at the zoo that she works in. She works in a zoo in Darjeeling. It's one of the best zoos in India. And she started working over there as an internship, but then they offered her a full-time position because she started working with some of the wild animals to get them to cooperate when they were being examined. So in the zoos over here, whenever they have to give animals medication or they have to do a checkup or maybe, cut their nails or do something like that, they end up sedating the animals. But with Neeti's help now, at least with the smaller mammals, the ones that aren't very dangerous, she's training them in the way that they will not get agitated whenever humans handle them. So it's making it easier for the zookeepers to look after the animals. And that's what she's doing right now. That's so she's awesome. in Darjeeling. That's really interesting. So let me go back with that to everyone. Fausto perguntou sobre a família da Sneha, ele lembrou da irmã dela, da Niti, e ela contou muito bacana que o trabalho que a irmã dela está fazendo lá é trabalhar com vida selvagem, com os animais. E ela falou que a Sneha só gosta de cachorro, mas a irmã dela gosta de todos os animais. E ela falou que a irmã dela está trabalhando com clínicas para reabilitação, ela trabalha também nos zoológicos de lá. Ela falou que, por exemplo, quando você precisa fazer um medicamento no animal ou curar uma ferida ou alguma coisa assim, geralmente é um momento tenso que tem que sedar o bicho e etc. E ela falou que o trabalho que a irmã dela está fazendo, pelo menos com os animais menores, é evitar que isso tenha que acontecer. Ela está treinando os animais antecipadamente, os animais zoológicos, por exemplo, porque quando eles forem manipulados ou manuseados ou tiverem que lidar com os humanos, que eles não fiquem tão nervosos. Então, o trabalho da irmã dela faz com que os animais não precisem ser sedados nesses momentos em que eles são cuidados, o que é muito legal. That's really cool, really, really cool. Sneha, I have a question from Monica here. Let me see if I can translate it clearly. She watched the movie. I don't know the original name of the movie, but in Portuguese, translating from Portuguese to English, it is The Man Who Saw Infinity. Does that make any sense? Does that ring a bell? What's the original name? No. Let me see if I can find it. O Homem que Viu o Infinito. Let me tell you exactly the original name. So, yeah, The Man Who Knew Infinity. That's the original name. It tells the story of Srinivasa Ramanujan. Okay. Okay, so Srinivasa Ramanujan, the mathematician. Okay. Everyone knows about it? Idea of infinity or the symbol of infinity. So her question is, it's a mathematic guy, he's Indian, and he made great contributions to the area. And her question is, how is it to have a genius like him born in your place? And I will extend the question to, there are so many important contributions to the world from the Indian culture. How is that a proud thing for you guys? Well, I know all Indians, they feel very proud when whenever anyone mentions
accomplishments that have been made by fellow Indians or contributions that our country has made to the world. And like everybody else, I'm very proud to be Indian and to be part of the culture that sort of encourages people to use their minds, to think out of the box, and to, it enables people to make such contributions. And I have witnessed that firsthand in my own life. Because my parents, they supported my dreams and they let me do what I want. They never forced a career choice on me. So it's that sort of an attitude that you will see a lot of Indians have, where they support or encourage you to go explore what you are good at. And it makes me feel really good that that came from us. Bem, a pergunta da Mônica a respeito de um filme que ela viu, que é O Homem que Viu o Infinito, que conta de um matemático, um gênio indiano, que fez muitas contribuições essenciais para a área da matemática. E aí perguntei para a Sneha, a pedido da Mônica, como que é para eles ter um gênio nascido lá no povo, e aí estendi a pergunta e perguntei. São muitas contribuições da Índia para a cultura mundial. E eu perguntei para ela como que é isso no orgulho nacional. E ela me falou que ela é muito orgulhosa, ela tem muito orgulho de ser indiana, principalmente, e de todas as vezes em que a cultura dela é mencionada. Todos os indianos se sentem muito felizes, obviamente, quando eles são mencionados, são reconhecidos no mundo. E ela falou que uma das coisas que é muito característica das famílias lá é o encorajamento às pessoas para serem o que elas têm vontade de ser na vida. Ela falou, por exemplo, que os pais dela sempre apoiaram o sonho dela e nunca forçaram ela numa carreira que fosse diferente do que ela queria fazer, e que tem muito essa cultura de encorajar as pessoas nas coisas que elas são boas em fazer, e que ela se sente muito orgulhosa e muito feliz de saber disso também, saber que o bom exemplo chegou aqui. Deixa eu ver se tem alguém com mãozinha levantada aqui. Ok, Roberta, Rita, we have a question. Hi, Sneha. Hi, Roberta. So, first, I want to say that you're beautiful and really cute. I want to have a question for you that is, I want to know, when did you start working in Bollywood? Can you speak a little louder, please? When did you start working in Bollywood? I moved to Mumbai in 2013. That's when I started working over here. After moving here, I did a course for 2 months because when I moved to Mumbai, I didn't know anyone. I was new in the city. So I thought that I would do a course with a makeup school over here. It'll help me build my network and get a few useful contacts, which it did because one of my teachers recommended my name to the production house that hired me for that film Kash, which I mentioned earlier. So yeah, I started working in Bollywood in November in 2013. Muito bem, a pergunta da Roberta, primeiro ela elogiou, falou que a Sneha é muito bonita e perguntou quando que ela começou, né, o trabalho em Bollywood. Sneha se mudou para Mumbai sem conhecer ninguém, e aí para poder começar na indústria ela fez um curso, e depois que ela fez esse curso ela foi indicada, a professora dela indicou ela para uma dessas companhias de produção, e foi ali que a carreira dela começou. Isso aconteceu em novembro de 2013, vai fazer 7 anos então. So almost 7 years now. Okay, Sneha, we are coming to a wrap because I would like to hold you here for all of the afternoon until you are tired of talking to us, but I won't do that. I'm going to ask them if they have any wrap-up questions, but is there anything you would like to touch on that we didn't? No, I mean, I've had a lot of fun talking about all these things, and the questions also had a lot of variety. So yeah, if there's any more questions from your end, I've had fun talking with you guys today. Awesome. Galera, tô meio que assim, com dó de finalizar, mas a gente já está chegando no final do nosso segundo International Talk com a Sneha. Falei com ela que por mim a gente ficava aqui o resto da tarde, mas lembrar que já é noite lá, né? Então a gente também não pode abusar. Ela falou que foi um prazer até agora estar aqui com vocês. E se alguém tiver mais alguma pergunta, ela está à disposição. Neymar, abusadinho, levantou a mão. You have a question? Okay. What's your favorite sports? My favorite sports. I've never actually been very interested in team sports since I was a kid. But as a way of being physically active, I actually enjoy going to the gym and lifting weights.
I don't know if that counts, and of course I can't do that anymore. So I have like a mirror and a set of dumbbells in my house, and this is how I work out. Regarding sports, traditional and very popular sport in India is Cricket. That's like the number one sport that all Indians are crazy about. Everybody here loves cricket. They all follow it. Everyone knows who the cricket stars are in the country, even if you don't watch the sport. But like I said, sports was never like a thing of my interest, to be very honest. Certain parts of India, they love football also. I know in Brazil, you guys love football. Football is like your national sport. Right? Yeah. So yeah, I think in India, and then we have local sport events like kabaddi, which is like an Indian sport. It's quite interesting. And sorry, yeah, we have kho matches also over here, and horse riding and things like that. Okay. So there's actually a lot of games and sport activities that happen locally, but cricket is by far the most popular. A Sneha mesmo não é muito de esporte. Ela falou que gostava antes do lockdown de ir para academia, né? Nem conta como esporte, mas ela falou que agora faz em casa, levando um pouco de peso lá. Ela tem uns equipamentos, então é o que ela faz. Mas esporte mesmo ela nunca gostou muito. E a respeito do esporte mais popular lá na Índia, ela contou que é o cricket. Cricket is like a mix of baseball with. I think it's only similar to baseball in the terms of that there's a bat and a ball, but the rules are completely different. And the length of the games, and I think even the size of the teams is completely different. Yeah. O cricket só lembra o beisebol, mas até a quantidade de pessoas na equipe é diferente, é tudo diferente. Mas é um esporte assim, que os indianos todos são loucos. Ela falou que alguns indianos até praticam futebol também, tem outros esportes, tem equitação, tem outros esportes que eles praticam também, mas cricket é o esporte, que todo mundo é louco com ele. Okay. Before we wrap too, I started showing your pics, but I never went through. Maybe there's just a short thing you would like to show and talk about them? Sure, we can do that. We can go through the pictures and talk about them. Did you get there? Can you hear me? I can now. Can you hear me now? Yeah. Yeah? Okay. Yeah, we can do that. Let's look at the pictures. Do you see them there? I started showing. No, it's not. Maybe swipe to the left or to the right until it comes back. Okay, I can see it. Yeah. This picture is we were shooting at a beach. We were basically we were shooting for little things, and we were shooting a conversation of the actor and the actress. They're just drinking tender coconut water and having a stroll. So we spent like 13 hours on the beach the whole day in the sun to and shoot this is that. probably just a short scene in the final series, right? Yeah, it's a short scene, but we spent like the whole day in the sun over there. Nesse dia aí, ó, ela tá contando que passaram 13 dias na praia fazendo a gravação. Para uma cena que dura segundos na série Little Things, que tá lá na Netflix. Então vocês vão até reconhecer o cenário aí, se bobear. So like that location, because it was outdoor, I have all my stuff on a belt, like on my waist. Because there's no table, there's no chair, there's no air conditioning. So I packed bags like these, like the ones you're showing now, and the belt that I'm wearing. That's so that if I don't have a work table, then I can stand and work, you know, and whatever I need, I pack it in that pouch. Então ela anda com esse cinto de utilidades aí quando ela tá fazendo externas, igual aquela que ela tava mostrando lá na praia, para poder, não, né, se ela não tiver onde apoiar as coisas, ela consegue trabalhar do mesmo jeito. I assume this is the guy who got shot too? Yeah, he's an actor from that show that I showed you the poster of, What the Folks. So this is a YouTube show. Okay. And yeah, we were doing his makeup. It was like in between the scenes, because this particular actor, he sweats a lot. Like when we're shooting, because we shoot with mics, and they switch off fans and the air conditioning so that they can record the sound without any air noises. So he sweats a lot. So like between takes, he would come to the makeup room and we would fix his makeup for him and wipe his sweat and all of that.
because I mean, even the costume team used to have extra clothes for him, like the same shirt, 4 or 5 pieces, because he would just keep Oh, sweating, they would keep getting wet, and we would keep putting the new thing on him. such a So troublemaker. yeah, and I mean, he used to always apologize for it. I'm sorry, guys, but you know, Oh. okay, you sweat so much, so we just have to deal with it now. Nessa aí, ó, é o ator da série de YouTube que ela fez, aquela que ela mostrou o pôster agora há pouco lá na parede dela. E a curiosidade é que esse cara sua demais, diz ela. Então, entre tomadas da gravação, sempre tinha que voltar para remaquiar, para trocar de camisa. Diz ela que o figurino tinha que ter a mesma camisa igual, pelo menos umas 5 ou 6, porque ele suava tanto que ele tinha que trocar no meio da gravação. This one? That was for a YouTube video. It was there's this brand called Nykaa in India. It's like an online platform. They sell cosmetics. Oh, weird. I don't know why my microphone keeps muting. Can you hear me? I cannot. Yeah, can you hear me? Yeah, so it's a YouTube brand, you said. Yeah, it's a brand that sells makeup. So they have a YouTube channel, and we were shooting this video that it was, I think, like a summer makeup hacks so that your makeup doesn't melt in the Indian summer. And while we were shooting it, this actress's makeup was melting because it was really hot when we were shooting. So yeah, I'm just going in between and fixing her makeup for her while she's pretending to have a good time on that pool chair. Nessa aqui ela tá gravando um comercial, tava, né, fazendo a maquiagem de um comercial de uma marca de maquiagem, era um comercial para o YouTube, e aí ela tava aí retocando a maquiagem entre gravações. Is this a wedding? Sorry, what? Is this a wedding? Yes, that is a wedding. So because we have a wedding season in India, which is like from December till February. And a lot of people that I work with in the industry end up calling me back for their own weddings, or they recommend me to their friends. So this was a girl, actually, I met her on a shoot. She's a graphic designer. And we worked on this shoot about breast cancer awareness. And she was like, oh, I'm getting married in November. Will you do my makeup? So I did her makeup. I had traveled. She had booked my tickets. She had a destination wedding, and I was helping her get ready. That's her wedding photo, like from the main ceremony. Então, esse aí é um dos casamentos que ela fez a maquiagem, e é uma moça que está casando que ela trabalhou com ela em um dos trabalhos que ela fez, uma campanha de conscientização a respeito do câncer de mama. E aí a moça convidou ela para fazer o evento, né, o casamento dela, porque ela falou que acontece muito. Pessoas que ela conheceu em campo, né, no trabalho, e que acabam recomendando ela também para os amigos. Just to wrap up this one, which is quite interesting. Yeah. So this one, this is a still, like it's a picture from when we were doing touch-ups. We were shooting a fight scene. So the guys, there are 2 soldiers. They were fighting in a church while it was raining. So if you can see, there's water everywhere. So we had a machine that throws water on us and makes it look like it's raining. And because obviously they're in a fight, they're like fighting with each other and touching their faces and, you know, throwing punches, and then it's raining on top of that. So we had to keep fixing the makeup and making sure that, you know, there was enough blood in the wounds because it gets washed away. So I was working with this particular makeup artist for this shoot. I was assisting her. So this is from that project, yeah. E esse aqui é um projeto em que era uma cena de ferimento, então tinha que ter a quantidade certa de sangue. E aí, na cena que também envolvia água, a maquiagem saía e não podia ficar parecendo que não era real. Aquela estava trabalhando de assistente com essa outra maquiadora para poder manter o visual ali da cena. Okay, Sneha, before we wrap, final goodbye from Fausto, from Gustavo. Where are you guys? I don't have any question. Just say my happiness. Oh, hi. Oh, that's Fausto's son. Hello. Yeah. Olha lá, ele tá te vendo, Breno. Tá te vendo. Aparece aí, Breno. Aparece aí. Dá um tchau aí. Dá um tchau. Hello. Fala mais alto. Fala mais alto.
Nice to meet you. Viu? Ela falou, prazer em conhecê-lo também, Breno. Muito bem. Manda um beijo. Manda um beijo. Breno, manda um beijão. Muito bem. Meus irmãos de intercâmbio, obrigado demais pela participação. Gustavo? Sneha, Yes. I'd like to see you in Brazil soon, hein? Here in Brazil now. I hope we can come soon too. Nice to see you. I'm so happy to talk to you today. I'm so happy to. It was great that you guys could join us today. Awesome. Sneha, a final message for everyone? My final message to everyone is to keep your spirits up during this lockdown. Hopefully everything will clear up soon and we will all be able to travel again and life will feel normal. And everybody take care, stay safe, help each other, and practice things that make you happy, and drink enough water. Awesome. Practical and very important. Mensagem final da Sneha: mantenham-se alegres, mantenham-se esperançosos durante esse lockdown e, se Deus quiser, tudo vai acabar logo e a gente vai poder viajar de novo, tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Ajudem-se uns aos outros, façam coisas que lhes deixem felizes e o recado final importantíssimo e prático: bebam água, ok? Muito bem, meus amigos, foi um prazer ter todos aqui. Muito obrigado pela participação. O próximo International Talk será divulgado nas redes sociais. Eu agradeço a presença e a participação de todos. Sneha, it was such a pleasure to have you again with us and to finally catch up. It's been so long. Yes, thank you for having me, Felipe. I had a lot of fun. I was a little nervous when we started, but it was great. Thank you. Thank you guys for your questions. It was amazing. Thank you so much. Thank you. Ok, goodbye everyone. Foi um prazer. Até o próximo. Bye bye. Bye.